Gut, als nächstes haben wir Scarycom V50. Let's go. The following video shows a couple who are getting ready for bed when something downright terrifying is caught on camera. The footage comes from an indoor home security camera that the couple had installed inside their bedroom. After the chilling events of that night, they sent this video to a friend who looked it over and concluded that what happened in their home is beyond explanation. Needless to say, the friend had found the video to be disturbing. At the start of the clip, we can see both partners doing their nightly routine. One's at the foot of the bed, while the other is inside the bathroom. Then, minutes later, the partner who is inside the bathroom joins the other in bed. It isn't until seconds later that we see both partners fully in bed. However, it is at this moment that something disturbing is caught on camera. This is what was caught. Es que todo fue tan rápido, hermano, todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo, ni media apagan las luces y como que Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Mira, no, esa me creo que... Uy, ¿lo viste? ¿Viste? Mírame la piel. Mira, The sheet suddenly pulls itself off the bed. The man then proceeds to check the bathroom, when all of a sudden, he's attacked by something. The woman is also attacked by an unseen force. They then leave the room at once and promptly run to the front door. But then something else happens that has left the couple even more disturbed than before. Take a look. No sé, mira. Y mira cómo comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Mira, ya. Todo ahí de una sola. Todo de una sola. Fuerte, eso fue como todo el cuarto. No, es que no, de ahí no termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que salir rápido de esa casa. Yo ya le dije. Die reden sehr schnell und scheinen sehr verzweifelt. Ahí se lo baja. Ya mira que le toca la batería. Mira, ahí es que ya no puede si la bajo en peso, pues la bajo en peso. Mira, oye, son los cuadros. Mira. Apenas prendió el foco se cayó eso. Mira, me la vi loco como es loco. Mira, ahí ya se cae, ahí mira, ahí ya no puede más la china, mira. Ya cayó. Mira. Nicht der Fernseher! No encontraba las llaves, Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Es toda la casa. Warum trägt er sie die ganze Zeit? Ich kann auch selber Toda la sehen. casa. Weil sie ängstlich ist? Toda la casa, o sea, yo no ni siquiera pretendo Die nutzt die Situation aus. No, Juanca no quiere regresar, Mira. Uy, eso yo no lo he visto. Sigue todo. Eso no lo he visto. Wenn Kisten bei der Kasse so. Sigue todo, hermano, sigue todo. Okay, das waren schon viele Dinge, die rumgeflogen sind. Das war echt viele Dinge. Also, wie gesagt, bei der Decke hätte ich gesagt, jo, Schnur ran. Ja. Aber come on. Spiegelschränke, Gardinen, Bettwäsche, die beiden, die ja selber irgendwie weggezogen wurden. Stühle, Fernseher, Kissen, Schubladen. Vor allem das Kissen ist hochgeflogen. Das heißt, eine Schnur müsste über eine Schlaufe an der Decke befestigt werden, um ansatzweise das hinzukriegen. Aber... Nee. Ja. Gebt mir eure Begründung. Fette Ratte mit Haaren, ja. Klar. Das waren Vögel, ja. Einfach zu viel, um glaubwürdig zu sein, aber auch zu viel, um unglaubwürdig zu sein. Ich glaube, der Poltergeist war ziemlich sauer auf das Paar. Was haben sie gemacht, dass er so sauer war? Erdbeben. Erdbeben mit Wind. Erdbeben mit Wind. Weiß ja nicht. Die Decke ist wegen Wind so. Erdbeben ergibt für die Decke. Erdbeben ergibt für ganz vieles keinen Sinn. Ja, aufwendige CGI-Animation. Also das ist wirklich die einzige Erklärung, die ich finden würde, dass das hardcore bearbeitet mit sonst was sein muss. Alles nur Zufälle. Kann ja mal passieren. Der Fakt, wie viel da los ist für mich seltsam. Wisst ihr, ich will nicht die Person sein, die so ist, das war ein wahres, echtes Video, ne? Aber was war das sonst? Ich habe keine Ahnung. Meine kleine Kritikerin, sag mir, was du hältst von der ganzen Sache. Ich weiß es nicht. Sag mir, was du davon hältst! Ich glaube auch nicht, dass man es einfach so mit halt Fäden machen kann. Wenn, dann ist das, glaube ich, wirklich krass bearbeitet. Ja.
Ich bin nicht die Person, die sagt, dass es echt ist. Aber ich sage auch nicht, dass es fake ist. Weiter It's geht's. unclear as to whether or not the couple had returned home, but given what occurred, viewers think it's best if they stay somewhere else until it's safe to return. Now, as for the footage, one could say that the use of strings had helped pull this off, but because there's so much going on in this video, viewers believe that something other than strings had caused this. As with most videos, this one remains a mystery. The following video shows a real estate agent showcasing a property on camera when something downright creepy is caught on tape. The footage comes from a YouTube channel owned by a real estate broker named Santiago Sanchez, who's been uploading videos of homes that are up for sale. By filming these properties and putting them on his channel, Santiago has been able to sell most homes. However, out of all the homes he's filmed, there's one in particular that he doubts will ever be sold. On June 15th of 2015, Santiago had posted a video unlike any other he's posted before. The video starts off with him standing in front of a house, seeming a bit scared, as he tells us that the owner had warned him not to go inside. Me han dicho, no entres, pero si quieres ir a grabarla, puedes grabar el vídeo, pero ten mucho cuidado, no salte de la casa rápido. Casi me voy a atrever a entrar y este es el vídeo. According to the owner, he and his family had promptly left the house late one night after experiencing strange activity for months. Ever since then, the house has been vacant. It wasn't until weeks later that they reached out to Santiago asking for his help in selling their home. Although a house like this is hard to sell, he still showcased the property on the off chance that someone might still buy it. But little does he know that something downright creepy would happen while being inside. Upon entering the property, he smells a strong, foul odor that seems to linger throughout the house. He then walks over to the kitchen and sees that a colony of ants has taken over the sink. Now, according to the owner, there have been sudden infestations of flies and other insects throughout the home, which Santiago finds odd, as the house is practically new and therefore shouldn't have this problem. Although strange, it isn't as odd as what happens later in the footage. Take a look. No tenía por qué haber ningún tipo de insectos. Estamos en la cocina. Se puede ver cómo ellos vaciaron toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto. No han vuelto por esta casa. Yo no sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro. Esto nunca se lo llevaron. Hat er gerade einen Squat Quiero gemacht? dejarme mucho de la puerta, la verdad. Oh, esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, como podrido. Dieses in seiner Stimme. Sehr schön. Santiago then proceeds to go inside a bedroom that has a hidden closet. The owner states that his family has felt a certain presence within this closet and has kept it shut for the longest time, until recently. Feeling a bit spooked, he heads on over to the other rooms, where he begins to feel even more uneasy. What happens then has left him baffled. This is what he caught. Aquí pueden observar dónde estaba el master bedroom, la habitación principal. Pueden ver que todavía hay cosas, pero pueden ver cómo rápidamente cogieron toda la ropa y se marcharon. Pueden ver ahí todas las perchas. Rápidamente sacaron toda la ropa, la cargaron en el coche y desaparecieron. Dejaron bastantes cosas detrás de ellos. Hay un olor extraño, como podrido, en este área de la casa. Este es el otro cuarto. Pueden observar. Todavía hay cosas, pertenencias. Sollen wir unsere Kürbislampe mitnehmen? Nein, das wissen wir nicht, Kürbislampe. Bastante raro. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser... aquí en la pared...
Diese Kreuziger, wenn man es nicht weiß, das Zeichen Antichrist und sonst was von Dämonen. Hay unas marcas. Sieht man häufig in casa, irgendwelchen Exorzistenfilmen, wie sich die Kreuze von Jesus auf den Kopf drehen und sonst was. Serían marcas, uñas de alguien que ha raspado o definitivamente son algo Ja, das raro kann ein Kind auch que están angemalt rayadas en haben. las paredes, Die Kreuze eigentlich auch. en varias áreas. Vielleicht war ein Kind einfach schlechtere Kreuze zu malen. Ok. Bueno, esta es la parte de arriba, es extraño, la verdad. Este es el otro, hay ruidos en la casa, puedo decir, hay ruidos. Ahí hay unos ruidos que estoy Ich habe keine oyendo, Noises unos gehört. clac, clac. Es muy extraño. Y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar el vídeo y ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo. Ich will Geisterkram sehen. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y mejor me voy saliendo ya de la casa, pero otra vez, si necesitan comprar una casa, siempre miren el... Wenn das der Payoff war, habe ich zu viel spanische Hausbesichtigung mir ansehen müssen für einen Stuhl, der sich einmal im Kreis dreht. Oder nicht im Kreis dreht, der einmal wackelt. Wenn ich in einem gruseligen Haus wäre, wo angeblich ein Geist sein sollte und vor mir bewegt sich ein Stuhl, dann wäre ich nicht so, ich gehe am besten. Sondern ich wäre vielleicht mehr so, oh damn, ich sollte da raus. El historial de las casas es muy importante, ¿ok? The chair all of a sudden rocks on its own. It is at this moment that Santiago decides to leave the premises while trying to keep calm by talking more about the property. The sudden infestation of flies, ants, and other insects, plus the markings on the walls, as well as the foul odor throughout the home, have led viewers to believe that the house is haunted. And of course, the chair moving on its own was enough to convince them that something paranormal had occurred. But, as always, I'll leave it to you to come up with your own... Nee, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Also ganz ehrlich, das ist... Was ist hier vorgefallen, meiner Expertise nach zu urteilen? Makler hat einen YouTube-Kanal, geht in ein verlassenes Haus rein, das gruselig aussieht, entscheidet sich vorher mit einem fucking Bleistift an die Wände falschrumme Kreuze zu malen und dann hat er irgendwie an diesem Ding ein Band oder sonst etwas, womit er den Stuhl bewegt. Das Scam, wir haben uns zu viel spanische Hausbesichtigung angesehen. Ich bin es leid, mir das hier angesehen zu haben. Wann wäre es echt für dich? Das Ding davor, wo das ganze Haus demoliert wird, das ist für mich interessant, aber das? Own conclusion. Like with most videos, the question still remains. What exactly had been caught on camera? We can see 3 people who appear to be friends using what looks to be a Ouija board. And of all paranormal videos, those involving Ouija boards often show footage of a session that goes wrong. That being said, this next video is no exception. This is what was caught. Die Kameraqualität ist so 2004. Der in der Mitte bewegt das Ding zu 110%. Ich wusste, dass der Teddy sich bewegt. A stuffed toy moves on its own.
but it seems that no one had noticed it. That is until later in the video when someone looks over. Whether real or not, viewers believe that it's best to never use a Ouija board, as most videos show that something goes wrong. But of course, what do you think? Ach, die meisten Videos zeigen, dass was Schlimmes passiert, wenn man ein Ouija Board benutzt. Alles klar. Let's go. Hier ist mein Ouija Board. Ist irgendwer hier? Ist hier ein Geist? Ist hier ein Geist? Ist jemand da? Ist hier jemand? Ich sehe ganz viele Orbs in deiner Kamera. Ist da ein Geist? Ich habe ganz viel Dreck in meiner Kamera. Ist da ein Geist? Ist hier ein Geist? Ist hier ein Geist? Ist hier ein fucking Geist? Man sollte kein Ouija-Board benutzen, weil in den Videos immer gezeigt wird, dass da was Schlimmes passiert. Nein! Ein Dreck passiert da. The video begins with the father of the family, who's recording what appears to be a small pool for children. According to him, his son Rowan was playing with mom inside the pool when he points to the house and says that he could see a man in the window. Kenn ich schon. And right there, in that room, Kenn ich schon. that's where Rowan said that he saw a man inside there. And he sat in the pool right here, and he sat there staring up. Guck's in den Chat. Doch, guck ihn. And he said, that's a man. And he kept looking in there and said, there's a man in there. So, ja, danke, Furito. If no one had been inside, then who or what did Rowan see? Danke für die Donation. Rowan's mother states that she was creeped out by her son's comment. But it's what happened later that day that creeped her out the most. After playing in the pool, they both go inside to dry up, when Rowan walks over to the dining room where the figure was seen and stares at something for a very long time. Unsure as to what he was seeing, she asked him if there was something there, to which he nodded and said, "I could see a man with big black hair." He then says that he looks like an airplane, which neither of his parents could understand. Das wird doch übrigens ja gar nicht aufgeklärt, warum der Junge sagt, das ist ein Mann. Und wie sieht er aus? Wie ein fucking Flugzeug. But then, after telling us this story, the father goes on to record his son and ask him more questions about this man. He hurt his brain? And then what happened? Did he say anything? He hurt his butt. He hurt his brain. He hurt his butt. Das ist ein Mann, der sieht aus wie ein Flugzeug. Now it could be the case that he's just saying whatever comes to mind, as most children do. But what happened? Dieses Ja! This is what was caught. Well, do you have anything else to add? Bye, man! He apparently sees a man in there. Wenn jetzt gleich so hochgehoben wird und fliegt, ne? It's a big man? Ja. The father captures footage of his son, who appears to be seeing something. is he there? What's he look like? He's an airplane. He always says that. He looks like an airplane. There's another man. He's a black man. He's a black man? Ach, ein Black Man. Ich sag Yeah, Batman. He's a black man. Right? He's a Batman. He looks like a Jeep. After giving another detail about the man, he walks over to the dining room and sits at the entrance. He then points to the corner and says that he could see the man standing right there. As you might have guessed, the parents can't help but think that their child has seen a ghost.
Now it could be that their son has an overactive imagination and are therefore mistaking an imaginary friend for a ghost. Yet, the following day, the father makes a shocking discovery that may dispel this notion. Take a look. Hi, I just wanted to say that this is the next day after Rowan's been telling us about that ghost that he saw, and we just realized he's been telling us a black man was in here with big hair, with big black hair. Was ein großes Haar. And he's been in, he was in this room. That room, and we didn't know, but we were looking around and we found out that this piece of little furniture, this thing my mom gave us, and we found it in the corner. Uh-huh. It's called a unity carving. See? Okay. And it's carved from one piece of wood, and look at this that we found on it, and we didn't even know. But speaking of a Nee, in Ghana. Ghana is in Africa. That's right. And we looked up. It's made from all one piece of wood. It's like this artistic thing that it's like hard to make or whatever. And it. Auf einmal kriegen wir hier eine Unterrichtsstunde über Schreinerei oder was ist denn das? Und dann seht mal, wo es gemacht wurde. In Ghana. They probably get paid very little, which is why they're able to resell these for fairly cheap in the United States. But we think maybe the person who crafted it was the ghost or something. Or Geist hat's gebaut. Wir glauben, Geist hat's gebaut und hat dann Made in Ghana Schild draufgegeben. Der Geist hat mir ein T-Shirt genäht und hat noch das Made in China Ding und das kleine Zettelchen mit den Waschanweisungen reingenäht. Ich glaube, der meint eher, dass der Typ, der das gebaut ist, der Geist ist. Und nicht, dass der Geist das gebaut hat. Achso, du meinst, dass der Typ gestorben ist und seine Seele in dem Ding drin steht? Ja. Fucking Geist baut so connected to this, the person connected to this thing was the ghost. Okay, so we just thought I'd add that tidbit in. Okay. What are your thoughts on this? Is das the hat piece responsible nichts for the mit man irgendwas that zu tun. sees? Or is it all due to an overactive imagination? Ja, das Kind Feel ist free einfach... to share what you think. Hat Fantasie. Ja, ich glaube auch. Was, ich dachte... Man könnte meinen, dass das Kind eine kräftige Fantasie hat, aber das, was der Vater am nächsten Tag fand, sollte diese Überlegung direkt für unplausibel erklären. Ey, Leute, ich habe einen Stuhl gefunden. Oh mein fucking Gott. Das beweist, dass hier ein Geist ist. Was ist das für eine Erklärung gewesen? Ich dachte, der hat jetzt irgendwas gefilmt, irgendwie ein Geist oder sonst was. Und der findet ein fucking Möbelstück aus Ghana. Der fucking Vater hat mehr Fantasie als das Kind. This last video was posted by David Stenberg, who owns a dog that, according to him, has been acting very strange. David had filmed the following video and writes, "This is the only recorded example of this behavior, but it has happened in the middle of the night, the middle of the day, and in several rooms of the house. This is what he caught on camera." Süßer Hund. Die Ghana Holzfigur ist eigentlich das Unterteil eines Beistelltisches. Das kann man für 89 € online bestellen. Bestell's nicht, ist ein Geist drin. Okay, der Hund hat Angst vor irgendwas. Get in here. Get in here. Oh, der arme Hund, lass ihn doch draußen. Lass den Hund doch draußen. Get in here. What is the deal? Fun Fact, so ist Yuki auch manchmal. Nicht, weil sie Angst hat, sondern Yuki ist so, oh man, ich will kuscheln. Aber sobald du ihr sagst, komm her, dann ist sie so, hä? Sie kommt, wenn du dich einfach nur hinlegst und du sagst nichts, dann kommt sie an und legt sich zu dir und kuschelt. Aber wenn du dich hinlegst und sie kommt auf einen zu und du sagst, oh Yuki, komm her, dann bleibt sie stehen und so,
Und dann kommt sie nicht mehr. Sie hasst es, wenn man ihr sagt, was sie tun soll. Astrid, you're freaking me out. Come here. Astrid? Nicer Name für den Hund. Astrid. For some reason, David's dog will not go in the room. There doesn't appear to be anything threatening inside, which is odd as his behavior suggests otherwise. Because of this, viewers believe that there was actually something inside the room, but it could only be seen by the dog. Knowing this, the question then becomes, what exactly was being seen? Was an unseen ghost caught on camera, or was something else caught instead? Ich habe das Gefühl, diese Scary Comps sind immer, am Anfang kommt ein echt spannendes Thema und dann gucken wir uns 4-mal Kacke an.